haos i strah. Šta te najviše zanima? Muzej, grob, favela? Najviše od svega me zanima favela. Mjesto gdje se prošlost ne zaboravlja, već izlaže. On je što bi se reklo Tito favele. Tito favele. Dobrodošli u Medellin, grad koji je godinama bio sinonim za krv, haos i strah. Grad koji nosi breme samo jednog čovjeka, Pabla Escobara. Šta ti prvo padne na pamet kad čuješ ime Pablo Escobar? Prvo što mi padne na pamet kad čujem ime Pabla Escobara, moć. Ogromna moć. Kriminal, droga, Kolumbije. Kriminal. Šta će mi panuti? Sigurno muzej umjetnosti. Kolumbija je... Šta očekuješ da vidimo ovdje i šta misliš da nas čeka? Ovdje u Medellinu očekujem da vidim sve to što je on, što se kaže, posjedovao. I mogu vam reći da prvi moj utisak je brutalan. Znači ja sam bukvalno zaljubljen u ovaj grad. Samo što manje Kolumbijaca da vidim, sve mi se ostalo dobro. Mada lepši je grad nego Bogota 20 puta. Dopada mi se. Idemo u favelu da vidimo, to me najviše onako zanima, iskreno. Pa da vidimo kuću Pablo Escobara, da vidimo favele, predio i slično, ne znam. Jesi li gledao Narcos i koliko ti je to stvorilo sliku o njemu? Naravno da sam gledao Narcos i to mi je još više probudilo želju da dođem u Medellin i da posjetim sve to što je posjedovao Pablo Escobar Gaviria. Čuj, gledao, živeo, brate. Pa šta znam, realnu sliku mi je stvorilo, šta znam. Gledao sam prvu sezonu i poslije prve sam batalio. Ne mogu gledati seriju sa 300 epizoda, to me izluđuje me to. Nisam gledao. Stvarno? Nisam. Misliš li da je bio heroj ili zločinac ili nešto treće? Jedni kažu da je bio heroj, a drugi kažu da je bio zločinac. Ja nisam možda kompetentan da sudim o tome, ali za mene on jedna ozbiljna glava. Te je bio majmun jevi, šta sad. Za nekoga je bio sve na svijet, za nekoga je bio govno najveće na svijet. Da li misliš da bi mi ovdje danas uopšte bili da nije bilo njega? Pa ne vjerujem. Da nije bilo Pabla Escobara, ja definitivno ne bih imao nikakvu želju da posjetim Medellin. Međutim, sad i pored svega toga i njegovog imena, baš bih opet se vrlo rado vratio i vratit ću se u ovaj grad. Šta te najviše zanima? Muzej, grob, favela? Ma isti kurac, samo da ne idem u favele tamo, da me ometlaju oni. Favela. Najviše od svega me zanima favela. Favela, postoji ta favela koju je on sagradio i stoji neki mural na njoj, to jest u njoj i piše Pablo, hvala ti za sve. Spremni smo ljudi, izlazimo iz hotela, idemo sa 2 auta, nas je 9, tako da u jednom autu ćemo se malo gučiti, ali šta da se radi. Prva lokacija, idemo muzej, odnosno kuća Pabla Escobara, pa se vidimo tamo. Ovo nije samo još jedna adresa na mapi. Ovo je dom čovjeka čije je ime istovremeno budilo strah, poštovanje i kontroverzu. Narkobos, milijarder, zločinac, za neke i svojevrsni narodni junak. Danas njegova nekadašnja rezidencija pretvorena je u muzej, mjesto gdje se prošlost ne zaboravlja, već izlaže. Prva lokacija za danas jeste muzej Pablo Escobara. Inače je muzej i napravljen i u vlasništvu od njegove porodice. Imaćemo priliku da vidimo njegov auto, njegove motore, jet ski koji je vozio. Tura traje oko sat vremena i idemo da vidimo šta nas čeka. The history of Pablo Escobar starts with that taxi. The family of Pablo Escobar grew up in Rio Negro, where is the international airport of Medellin.
The mother of Pablo, a teacher at school, decided to move here to Medellin because she wanted better opportunities for all the kids. In total was 7 siblings. Pablo was the third one, and Roberto, the guy with the white suit over there, was the older. Only Roberto and Pablo made part of the Medellin drugs cartel, okay? When they arrived here, Roberto was 8 years old and Pablo was 6 years old, and arrived here like a real poor family. For that reason, the mother made a mistake. She confused the location of the school in the downtown of Medellin, and she rented a house at the south of the city, far away of the school. For that reason, the kids walk to the school 4 hours every day in the morning and back again to home 4 hours every evening. For that reason, the taxi driver, the owner of that car, one guy of the neighborhood, decided to help them a little bit and move free to the school and back again to home, just to make charity with that poor family. When Pablo grew up, understand the taxi driver saved them life. For that reason, decided to give new house, a new car, and $150,000. The taxi driver gave them the car and let promise. Please still helping the poor people of Medellin. For that reason, the Medellin drugs cartel made a lot of charity action here with the poor people of all the city. The second car, Pablo drove that car when he was a driver. Pablo, when he participated in the rally roads competitions, he always lose. Pablo always sucks like a driver, okay? Over here, yeah, he always lose. Even when he drove a Porsche, always lose. So guys, this is the brand of his brother, Roberto, the older brother of Pablo Escobar. With that company, laundered the money of Pablo Escobar in the Medellin drugs cartel. For that reason, nobody suspect nothing about Pablo Escobar before 1982. With this car, Pablo started to move some merch from Ecuador and Peru to here to Colombia. Pablo bought over there cigarettes and liquor and moved here to the city. Pablo started like a smuggler, and with the pass of the time, Pablo listened the rumor of another rental business, the cocaine. For each kilogram that Pablo sold in Miami, Pablo won $40,000 per kilo. In LA or New York, $50,000 per kilo. And faraway destinies like Tokyo, Hong Kong, Sydney, and Mumbai, Pablo won per kilo $150,000 to $180,000 per kilo. Just to Miami, monthly Pablo sent over there 140 tons. That means Pablo made in Miami $5.2 billion monthly for 10 years. For that reason, Pablo was the richest man in the history of the humanity. And all that business started with this little car. In a normal day, Pablo was in... Milion. Ali sve je započeo svojim autom. Ček da vidimo kakvi su mozgovi kriminalni. Koji je najbolji auto za šverc? Za šverc? Taksi. Kako je ovo je on. Od ovoga je sve počelo. Ovo je Renault 4. Renault 4 najjači za šverc. Ne može da se prevrne. Svi video reporteri koji su bili u Srbiji su došli Renault 4 iz Italije. Guys, in a normal day, Pablo was in his ranch, Hacienda Napoles, far away of Medellin, 4 hours driving car. The police wait for Pablo outside the ranch, and Pablo knew the police wait for him. For that reason, Pablo filled the truck with water, bicycles, and some refactions and sat in front. Pablo escaped behind driving a bike. The police confused Pablo with a professional cyclist team of Colombia and just let it go. Why the police confused them with the sport guys? Because Pablo sends to print and paint that information. Vuelta a Colombia, the signal of the cyclist competition here in Colombia. For that reason, the police confused them with the sport guys and just let it go. Okay? Over there, it's real pictures of La Hacienda Napoles. The real animals belongs to Pablo Escobar. Remember, the extension of La Hacienda Napoles was the same size of Manhattan Island in New York, 3,600 acres. Pablo built over there for fun dinosaurs with the same size of the original dinosaurs statue, just for play with his kids like at Jurassic Park. And that's all the animals that Pablo bought around the world and bring here to Colombia to create his safari suit. Gledajte ljudi, koje sve životinje čovjek sve pa ima. Inače mi smo htjeli da idemo i na Haciendu, ali ona je daleko 3 sata, mi smo u Medellinu samo 1 dan, tako da nije bilo izvodljivo. A nažalost u Bogotu 2. Nikad i prežaliti. Ta Hacienda je pretvorena, sad tamo su i hoteli i bazeni. What year was that?
Which year was that? Vidi kengura kako izgleda kao Paulo vas. started to boat animals since 1977. But at the top of the place was in 1978. 1978. Who? Valeria, is you? Is you? Small girl. Kaže za kengura izgleda kao vas. Paulo wants, Paulo gets. Like vas. Samo zamislite 66 kilo. tih godina, taj život. Koja godina je rekao? Ovo je bilo od 1970 i neke pa This kako. car work today? No. No, the last one no, but the other three are still Three working. working. Yes. The first three Rade, still working. jebote, ovaj ne radi, njih 3 rade. Guys, this carriage was used by Roberto, the older brother of Pablo Escobar, another drug dealer. He used to train the horse that he used for one competition, Tennessee Walkers. He trained a big champion in that competition called El Terremoto de Manizales. Just because the horse belongs to the family Escobar, the police of Colombia kidnapped it and tortured it for 45 days. Just because the horse belongs to the family, that's all. And the carriage over there was used by Pablo to make romantic trips with his wife at the sunset in Hacienda Napoles. In the 80s, Pablo get here in Colombia the 1% of all US dollars in the world. But Pablo used the walls or under the ground to hide the money safe. With the pass of the time, the rats eat all the money under the ground, or the humidity destroy the money into the walls. For that reason, Pablo started to build this kind of safe box and put inside gold bars and medals and diamonds. Only in this one, Pablo hid 60 million US dollars in gold bars, diamonds and emeralds. Ovako će jako umra da znaš. How many this? 35 like this. 35 ovakvih ima everywhere. Yeah, everywhere. Because Pablo used security houses to keep safe the money. Security house in the 80s means never stayed more than 3 consecutive nights. For that reason, the police or the people never knew the real locations of Pablo Escobar. For that reason, the money is still missing. Only appear... Money is still missing. Yeah, still missing. Approximately 32 like this around all the city. It's a mystery for all Can we of search? us. We have enough of you. We can. Ajmo bre, tražimo pare, evo. 32 ovakva, još ima neći. Beto. Remember, no cash, only gold bars, emeralds and diamonds. Why? Okay? Because of the rats. For the rats and for the humidity. 60 million? 60 million only in this safe box. To znači ovo drugo. We can Blaga. convert diamonds in cash, don't worry. Samo je držao, u njega je money držao to samo carry, don't zlato, worry. samo zlato i dijamanti 16 miliona i jedan, a on ih ima 35. 16? 60. 60 miliona. So guys, the police found this for accident in a random house of Pablo Escobar here in El Poblado neighborhood, and they report only 10 of the 60 million US dollars. Pablo was furious. Pablo located the police officers, recovered all his money and killed them. What happened? The family bought again the safe since 2007 and put here when they opened the museum to the people. Okay, this is a real safe box of Pablo Escobar. The last one that appeared 6 years ago in the downtown of Medellin appeared with 100 million US dollars. The other 33 is still missing around all the city, and it's a mystery for all the people. Who's got these $100 million? Tell me. Oh, a random company that bought old house and destroyed it to make a new building. Brate, And tu they su zlato, keep the tu su zlato 60% i of that dijamanti, money. to ne može na primjer da Yeah, the izbije. 60%. What people think about him right now here in Medellin? Depend of the side of the history. If Pablo bring you a new house or bring you money or an opportunity to view up, you talk about Pablo like a saint. But if you suffer the revenge of Pablo Escobar, you say Pablo Escobar was a motherfucker. So depend of the side of the history. Yes. For the reason I told the people, the experience of Pablo Escobar, it's like a coin flip. Depend of the side you told your history. Ovo što on kaže, važi što su ostali sefovi, ovi prevrnuli bi sve ođesti lud. Ali možda ih nisu našli. Ma gdje ih ne A ti imaš blaga po Srbiji i ono tamo neđe da ga... Ovaj grad je su vjerovatno ladni, brate. od momenta njegovog ubistva 93. izgrađen grdilo i ko zna koliko toga pod zemljom ostalo. This is some toys of Pablo Escobar. Remember, the older brother of Pablo Escobar, he was a professional cyclist. Over here it's Roberto, the older brother of Pablo Escobar, when he participated of La Vuelta a Colombia.
Roberto was El Osito, the little bear, teddy bear, and he founded a company, Teddy Bear Bikes. The brand OSITO. This is the first bicycle that he created for his company, and that company get 10,000 employees for the reason launder well the money of Pablo Escobar. When Pablo started in the politician stuff, that destroyed the reputation of Pablo Escobar like a businessman, and everyone started to try to get information about the money of Pablo Escobar. This is the picture of Pablo Escobar the first day in the Congress of Colombia. When Pablo arrived there the first day to start like a congressman, arrived in his private jet, the first private airplane in the Colombian history. Pablo never lived in Bogota, he always lived here in Medellin. Bogota, Medellin... I would never live in Bogota. Pablo hated the weather of Bogota, for the reason he always lived here in Medellin. For that reason, Pablo bought that airplane. Pablo flight every morning to Bogota and back here to the midday just to eat the lunch, back there after the lunch, and back here at the end of the day. That was suspicious. For that reason, the politicians started to investigate any information about Pablo Escobar, and finally discovered Pablo get a criminal life and discovered a file picture of Pablo Escobar when he was under arrested the second time in his life. That was enough to show Pablo was a criminal and expelled to the Congress of Colombia. In 1983, in December 7, started officially the war against Pablo Escobar. Not like a drug dealer, because the Colombian government or the US government never get enough evidence against Pablo Escobar. We know Pablo was a drug dealer, but any judge told Pablo was officially a drug dealer. Okay? Over here, it's the first bicycle. The first bicycle of Roberto and Pablo Escobar. With that bicycle, Roberto and Pablo went to the school and back again to home. This is the jet skis, the same one that appeared in the famous movie James Bond, Spy Who Loved Me, the first Agent 007. Pablo wants to take a picture with the jet skis. For that reason, he sent his brother to Miami, and over there he bought the airplanes used in the film and the jet skis used for the film. Pablo sends to build 3 artificial lakes here in Colombia, in Hacienda Napoles, and he took that picture. Pablo bought it just for fun, that's all. If Pablo wants, Pablo gets. So guys, over there, it's more pictures about Pablo's brother, Roberto, when he was a cyclist. Remember, he was a legendary man for the sport here in Colombia. And over there is Roberto, like part of the national team of Colombia. Roberto was a legend of that sport here in our country. He quit that life when he was a... Sorry, where is Roberto? Over here. Yes, kid. This guy. Roberto quit that life when he was 24, 25 years old. He went to the college, he was an electrical engineer. Roberto designed the submarines used by Pablo Escobar to send the cocaine from the Pacific of Colombia to the Bay of San Francisco. Over there, Frank Sinatra, the singer, moved the drums full with cocaine of Pablo Escobar and moved the cocaine to Las Vegas. Frank Sinatra was a drug dealer. He works with Pablo Escobar. Frank Sinatra was drug dealer? Yes, he was the head of the business of Pablo Escobar in the United States. Da. Ovo nisam znao prvi put. Remember, when Pablo drove the cars, Pablo sucks, even when he drove a Porsche. Where is the car today? The police get that car, yes, in Bogota. And with this motorcycle, Pablo escaped of his famous ranch here in Medellin, La Hacienda El Bizcocho. The police tried to cuff Pablo over there. Pablo tried to escape, and he found in a lonely road one teenager with this motorcycle. Pablo asked for the motorcycle. The kid let Pablo use for escape, and Pablo promised the kid return the motorcycle in a couple weeks. Pablo did it. When Pablo located again the kid, Pablo bring back the motorcycle completely repaired, give a new motorcycle, a new Toyota Land Cruiser truck, a new house for the kid's mother, and $150,000 US, just for the favor to help Pablo to escape. And this is some t-shirts of This real dress? Yes, but this is a gift to Roberto, Yeah. from some sport guys here in Colombia. But this glass? Sunglass? No. Roberto used it. Roberto used it. Yes, like this ones. Where is Roberto living today? Roberto lives here in Medellin, but today he doesn't get a public life. Yeah. Because he's older, 78 years old. 78. And now he's partially blind and deaf.
For the reason now prefer get a privacy life. Što mi snimaš kurac? So guys, in the year 1987, the magazine Forbes showed Pablo Escobar like the 7th rich guy in the world, and they say the fortune of Pablo Escobar was a value of $4 billion. Fake. Pablo get the 1% of the US dollars. Pablo was the first trillionaire in the history of the humanity. If Pablo get that money today, Pablo could be the 7th rich country in the world. That means Pablo was the richest man in the history of the humanity. The magazine Forbes always talk about Pablo Escobar and always tries to estimate the fortune of Pablo Escobar because they try to get more information about that for the CIA. Over here, some newspapers over there talk about Pablo Escobar again, and they say Pablo moved from Hacienda Napoles 100 tons monthly to United States. That's bullshit. Pablo made 900 tons monthly here in Colombia, and Pablo sold that to everywhere in the world. Okay? Pablo get that. How he did everywhere in the world? Oh, depends. Depends of the moment. Because Pablo used a lot of ways to send the cocaine, and when Pablo made the cocaine, that's because he get the market to sell that. But by the planes or? Planes, submarines, boats, with people with this kind of bags. Depend of the moment. At the end, Pablo used the liquid cocaine. For the reason you can travel in a plane Tečni kokain, prince, jesi čuo? Water. Kemijski obrađivali. Ovo ja se bavim svemirski, ludo. Ali gledaj ovo, u to vrijeme, prvo oni nisu znali što je, drugo nisu mogli da mu presječu turu, razumiješ? Jer oni ne znaju čim on sve ide. A on ide avionom, šalje jednu, pitaj ga je li slao svjesno, na primjer, za pad. Da policija ode, da im ostavi u trag, da im robu i pusti im trag. Did he send sometimes on a purpose so police can find? Yes, that was the idea. For example, he sent a fake bag, the police discovered that, and ignored the other line. In the other line, Pablo said 10 times more cocaine. The most smart option that Pablo used to send the cocaine. How long it was? 15, 16 years. 15, 16 years. Yes, Pablo was the top. So guys, when Pablo created the liquid cocaine, Pablo moved a lot of cocaine around the world. Jel bi prihvatio da živiš tako 15-16 godina? Ja bih i da me tresnu odmah isto kaj njega, ali baš sad. Znaš ljudi imaš sve. Prvi trilioner na svijetu. Što nama sad fali, samo mi Ne fali Trilion, šta mi fali? Ne fali nam ništa. Šta nam fali? Meni Što bi ti s tim trilijonom? Svašta. Ne bi se mijenjao s njim nikako ga ima. Alo, svi komentari, ođeš vas o pozitivno razmišljanja. Serem ti se jedno to tvoje razmišljenje. Šta nam fali? Šali se, ali ne fali nam ništa, kum. Vidi, pa šteta je leba, imamo u kući, u familiju, sve super. Ali iz punog gasa bi ga živio kaj ima. I prihvatio bi sad... Ali mi ne živimo puno. A dobro, mi živimo, ali brate... Može to bolje. Dobro, može. Što smo mi došli ovdje? Ne, nisam rekao da bi se mijenio s njim. Samo sam te pitao, da li bih htio, da li bi prihvatio život? Ko bi da šaš jutra da vidi muzej i ođevi vas... 15 godina stresira, ne mogu da spavam i to, ma muči, makse... On nije spavao kao beba. A, kako nije? You can continue, sorry. Ko princess. Guys, when Pablo created the liquid cocaine, Pablo used hot water and salt, dilute the cocaine into the water, and Pablo put inside of that water pants. The pants, the cotton, get inside the cocaine. Pablo just let dry with the sunlight, and Pablo pack boxes with the new clothes and send to any city in the world. In that cities, wash the clothes, take off the cocaine, and come back again the cocaine. For the reason Pablo sent a lot of cocaine. When I told you Pablo was the first trillionaire in the world, I mean Pablo get a lot of gold bars, diamonds, emeralds. Pablo get bank accounts here in Colombia, Switzerland, Panama, Cayman Island. Pablo get a lot of property here in Colombia and a lot of inversions in the world. Okay? For the reason I told you, Pablo was the first trillionaire. Okay, in the history. So guys, continue over there. Ne priča naredne 2 dana, znajte da mu ispravo mozak totalno, jer ga resetova. Let's go there. Alo, ja kaže... On zna kako mene utiče priča o parama. Znaš što kaže Vaso? Veli, muči, veli, nije mogao da spava. Ja učem, ko spava ka beba, jes velika princadnja 3 dana. Tamo je tako spavao. Over here is the animals of the safari zoo of Pablo Escobar. So guys, try to guess the most expensive animals for Pablo Escobar. Nilski konj. Birds. Birds? Wild birds. That's true, yes.
The pirates, the white one and the black one, was a value in $1 million. Pablo bought it and bring here to Colombia just for fun. The main house of Pablo here in Medellin, the Monaco building, 8 floors. In the 8 floors was full with all luxury crazy things that you could imagine. Pablo was the owner of the most expensive art gallery in the world. Pablo bought for his wife everything that she wants. Pablo bought the Mona Lisa, the famous paint, but in the 80s he don't found an insurance company to move that paint to here to Colombia. When Pablo started the politician business, Pablo dressed like his father, like a farmer. For that reason, he connected well with the people. For that reason, everyone voted for Pablo like a congressman. Pablo told me. This really for Pablo? Yeah. Yeah. No. The hats, yes. Yes. Like this bag. This bag is in another Yes, room yes, in the yes. museum. With these bags, Pablo sent the first kilogram of cocaine to the United States. Look, this looks like an accordion. Inside get a lot of hidden spots for your stash. If you wanna know more how Pablo moved the cocaine, come here and look. 1, Leo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But Pablo used the hidden pockets to move the cocaine. 8, 9, 10, 11, and 12 pockets. With that 5 secret pockets, Pablo moved 1 to 4 kilograms of cocaine to the United States, and the authorities never knew that. Okay, that was the first kilos that Pablo sold in Miami. Carlos Leder was a businessman of the Medellin drugs cartel. He was in jail for 33 years, and he left the jail 5 years ago. The last 5 years he lived in Germany and back here to Colombia 2 months ago. Leder, yes. Over here in Mexicano, he was richer than Pablo Escobar because he was the owner of the emerald mines here in Colombia. He committed suicide in the North Caribbean Sea of Colombia because the police killed his son and he committed suicide for the pain. Esmeraldas? Esmeraldas, yes, he was the owner of the emerald mines And in Colombia. they keep killing people who are owners of the Esmeraldas. Pitaj ga koji je No, od he njih was the najviše owner of ubio? that place. He bought that for a who shipper killed, place. who killed the most people from this group? No, Chepa. Chepa is in another room, the secret hitman of Pablo Escobar. Give me a Chepa, couple here, minutes. No, and I tell you more about him. But okay? people don't know how many people they killed all together. No, How many victims? the Colombian government say they kill approximately 5,000 people, but it's more than 5,000. So guys, over here. Vlada kaže da su ubili 5000 ljudi, ali zapravo je mnogo više od toga. Šta ti misliš po tvojim informacijama? Čitava njihova grupa, koliko su ubili ljudi? Pa nisu kaže- preko 10.000, nisu. Što je 10.000? Loša. Ti je lud. Čale moj ubio u ratu 30.000 jednom, ti je lud. Šta je Čale That's moj? fake for the reason. And over here, Roberto, the older brother of Pablo Escobar, the police of Colombia tried to kill him when he was inside the jail in December 18 of 1993. Sent a letter bomb. The letter bomb exploded on his face. For that reason, today is partially blind and deaf. The wife of Roberto, Claudia, cared his healthy for 5 years into the jail. She arrived there at 5 a.m. and left the jail at 6 p.m. She cared his healthy, yes, and she tastes the food in case of the police try to kill him with poison. And over here it's Gustavo, the cousin, the best friend of Pablo Escobar. The police captured him in his house and tortured it in front of his wife and his daughter for 2 long days. The police cut some fingers, the police broke the arms and broke the legs, and finally put the head in the middle of the door and started to hit the head with the door and broke all the skull. He died like a loyalty man because he never said nothing about Pablo Escobar to the police. How much money? $500,000. $500,000. On this? Yes. He spent $500,000. Yeah, just to prepare the money. That's all. In total. Aha. No, every year. Every year? Yeah. $500,000. Kažem ti najjači podatak je to što ima. Za gumice za pare. 500.000 eura je trošio godišnje na gumice za pare.
$10 million for the heads of the Medellin drugs cartel, $5 million for the principal business partners, and $2 million for the hitmans. Otto died protecting Roberto in the jail. Arete is alive. He completed 11 years in a Spain jail. Arete is alive now? He is alive. Yeah. And still there in Valencia, in Spain. Yeah. Yeah. Now Luka, he's a čuješ? priest. Luka, He's a priest. Arete, Yeah, he's a Arete je priest. živ. Sveštenik, i sveštenik je sad. Sveštenik je sad. Tako će i Vaso brzo. He's a priest today. John Lana, Negro Pablo and Cachechino died into the jail. So guys, if you look there, this is the replica of the cell jail of Pablo Escobar. If you want to record here, it's okay. With some exceptions, shot glasses, the cards, the poker deck, the bills, the cash, and the maps. The real prison of Pablo Escobar. In the second floor, private apartments for Pablo and his mans. In the first floor, pool, jacuzzi, sauna, casino, restaurant, Čovjek je imao kazino i saunu i bazen u everything. zatvoru. I restoran. Today, it's breaking down. The Colombian government demolished because the people once looking the money, and now it's only ruins. Over there was empty. There was a rumor. The people say we found money, but because they need help to destroy all the jail. Roberto, his brother, alive. Mugre Hitman, alive. Angelito, Garra, Valentin, Cachechino, and Eskobar, alive, dead. Arete, Juan Pablo, his son, visit Pablo that day, alive in Argentina. And El Gordo Lambas, alive. He is missing. And Pablo, give me a second and I told you what happened with him. Over here, two maps about the movement of the drugs of Pablo Escobar. From Bolivia, Peru, and Ecuador, arrive here to the Amazon jungle in Colombia, the base to prepare the cocaine. Over there, prepare everything to move the cocaine to the center of the country, and over here, move through the Pacific, Atlantic Ocean, or through all Central America to the United States. Sorry, where's location and product cocaine? Here in Medellin or? No, in these three properties, in the middle of the Amazon jungle in Colombia, yes. And over here, one map of the movement of the drugs of Pablo Escobar. Brate, on ga je slao i u Australiju, razumiješ? Yeah, this is the price per kilo. Listo, perfecto. Gracias. Oh, dice mierda, güey. Ajmo. This is me. Suzana, I live the history. I met Pablo Escobar in person. I was a lottery seller. Do you know what's lottery? Yes. To buy Medellin lottery, on that occasion was a tradition. A mafioso buy the lottery for laundering the money. For example, you win Medellin lottery, it pay 100 million. Government take out two taxes, 37%. That means that you win the Medellin lottery, 100 million, you receive 63. What the mafioso did, they go to you, they buy the winner ticket to you, or they copy 100 million. And they go to us like a winner. They take out 100 million bucks and they take in 63. Hey boy! Hey! They take all 100 million, right? Nosotros estamos sobre el tiempo. Solamente es Don Roberto. Serbia. Roberto Escobar. Roberto Escobar. Meni se došelji. Nisi snimio, ne? Ajde nas, Petro. To. Daj, snimaj. Slikaj, stvari snimaj. Vaso, imam. Fotos. Slikaj me ovo. Ja sam stakni, pa ćemo. 1-2. Aj, princ. Aj, svićemo pa ćemo. Evo, namestio si Polako Pabla. služila smo god. Namestio je Pabla i... Malo da kupim. Inače, vidite, on je nosio skoro pa isti ovakav u zatvoru. Pogledajte. Stojka je rekao u onome. Samo mi fali šubara. Imam ženu Kolumbijku. Dolazim iz Crne Gore. Imam sve predispozicije da završim ka Pablo. Lokacija broj 3, Favela. Sad smo ovo bili da se upoznamo sa bratom Pabla Escobara. On, nažalost, niti čuje, niti vidi. Vidi nešto malo i čuje jako loše.
Malo je čudno kad vidiš, brate, koliko je čovjek bio moćan i jak. Izvini što te prekidam, sreća njegova što oši čuje, Đorđe Tmak treba i vidjeti. Trebaju žene da dođu, a ne neko, mislim... Koje žene? Kako ti zajebavaš na moj račun, Ne idu one dvije s nama. Ne idu. Žabo mala. No coming. Alo, naočare sve skidaj sad kad budemo znaš. Vas održi i Da daš. ih ne provociram. U džip. Kažu šta ti nosiš te naočare. Pa ću vamo probam. Ovako ću ti izađem i džipu. Nemoj, ajde da šipneš jednu pa onda. Ajde te ne šipnem, svolno što ja budalo jedno. Znaš da nije mogao dočekat da zgrabi onu kešetinu. Un ejemplo, vea, un ejemplo, hay 2000 casas. De las 2000 casas, 1900 casas venden vicio. Od 2000 kuća, 1900 prodaje budro. A ubijaju za koliko? ¿Cuánto vale la vida? Muy barata. ¿Barata? Ah, pues, o sea, de comprar cosas para comer y todo No, eso. si quiero matar a alguien, ¿cuánto me cobran allá? En dólares le cobran $200. 200 dolara košta da ubiješ nekog. $200 ubijaju, jel? A Da se kažemo Vasu da ostave- lazeli u gradu ubijaju ili ubijaju unutra favele? Naravno, se baja na ciudad Siđe iz a favele, matar. ubije Las motos de ellos salen. Usted muestra una foto del que necesite. Necesito foto. Ubiju I fotografiju, tresnete i to je to. Ya ellos se lo A bajan. reci mi ovo, kad ubiju i vrati se u favelu, može li Murija da uđe u favelu? Y cuando matan a alguien fuera de favela y se regresan en su casa, la Eso, policía puede entrar en favela. Pero la policía, siempre entran los mismos policías y pasan derecho, nunca paran. Dolaze isti policajci ulaze u favelu Porque los policías van por... i prolaze pravo, uzmu svoj deo Znači kolača ovi i što čao. su plaćeni. A majko moja. Kao u filmu je jebo, sve ono što gledaš je istina živa. Entonces van a escuchar muchos pitos. Esos pitos son de los campaneros, de los que avisan cuando entran carros raros o gente rara o policía. Todo el mundo empieza a pitar. I cuando empiezan a pitar, esconden toda la droga. Kako zvižde, a to znači da oni obaveštavaju ove druge da mi ulazimo sad, pošto smo nepoznati. A reci mi, Vaso ima neku torbicu skupu da mu kažemo da je ne nosi, a? Pa evo ja ga pitan za lanac, Može li on mi da kaže nosi lanac i sve. A ja ne bih, brate. Skini, ne znam. Pa skinut ću, brate, šta se sekam. Dejamos relojes y cosas No, allá. no. A? No. Ništa, ja? No, normal. De la puesta. Okej. No. Ono što sam htio da vam kažem, ljudi, evo sad ovo baš, kako je čudno, toliko su jaka i imućna porodica bili Eskobari. I eto, Pablo je bio najbogatiji čovjek ikad u istoriji. Brat njegov, uz dužno poštovanje, sad, čovjek tu dođe, pitanje je da li ga poštuju ti ljudi koji dođu da se slikaju ili se neko slika čisto. Mislim, sigurno ne prave neke pare od toga, jer mi smo sad $35 vam je ljudi po osobi da uđete, da slikate s njim, ima ta mini tura da se odradi. Naprimjer, butik je preskup, odustali smo, kao apsolutno... Ma glupost, brate, šta da Dva duksa, obučemo? dvije majice, $470 ili $480 i ne znam, 3-4 lične karte. Realno, dobro je za uspomenu, ali mislim da nema potrebe. Tako da su totalno napravili turizam od tog njihovog nekakvog života. Ma nema, od sve te moći nema više ništa. Žao mi je baš što nismo otišli da vidimo Haciendu, međutim morali bi ostanemo dan duže, nažalost nisam baš dobro isplanirao ovo sve, jer smo ostali 2 dana u Bogoti, a samo 1 u Medellinu, što je očigledno... Señor, es una empresa muy organizada, vea. Por la mañana sale un carro y les lleva desayunos a todos los campaneros, a todos los que pitan. Da la vuelta a todo el barrio dándoles desayuno. A mediodía pasa otro carro dándole almuerzo a todos. Una empresa. Y a las 2 de la tarde pasa un carro cambiando de campaneros. El que está pitando aquí lo llevan para allá, el de allá lo llevan para aquí. Eso es una empresa muy ordenada. Oni funkcionišu kao ozbiljna firma, ovi što obaveštavaju, što zvižde kad ulazi neko ujutro im donose doručak, posle u 12 jedan ručak, popodne se menjaju, imaju smene kao u ozbiljnoj firmi. Pončos, karpaš, kokej, Ima robe, brat. Inače, ljudi, završili smo sad s prvom favelom, ništa nismo snimili, niti smo izašli iz auta, ali ovo što smo vidjeli, to ću vam posle prepričat, pokušat ću da vam dočaramo riječima, ali mislim da je baš neizvodljivo. Stali smo kod jedne kuće, kod jednog njegovog prijatelja od vozača, međutim, Jorge se zove, nije bio.
baš raspoložen da... Kurija, pa samo pazi. Nije bio baš raspoložen da nam... Ali idemo sad u drugu favelu, tako da se nadam da ćemo tamo da imamo više sreće. Koliko ljudi... To je svoja. Eso es concierto de salsa. Es concierto de salsa. Salsa, concert, salsa. Es mi ídolo, mi ídolo. Tu ídolo. Donde Pablo Escobar estuviera vivo, fuera el país más chimba del mundo. Medellín y Colombia fuera el país más chimba, donde Pablo Escobar estuviera vivo. Es mi ídolo, es mi ídolo. Yo lo conocí desde que yo tenía 9 años. Yo lo conocí yo de 9 años. Kaže da je Pablo živ, Kolumbija i Medellin bi bili la chimba en el mundo, najbolje mesto na svetu. Eto, čuli To je ste njegovo mišljenje. direktno šta lokalac kaže, pokušat ću sa još više lokalaca da... Pa on je to i pričao, on je htio da napravi bukvalno od Medellina da napravi centar svijeta. Pokušat ćemo još par lokalaca da ispitamo, da nam kažu svoje mišljenje. Jer mnogo je drugačije kad čujete od nekog ko živi ovdje. Vojska. Onaj momak je rekao, kako ih je zivo vidjeti ovako ovoj brš. Onaj momak je rekao da je Pablo imao toliko novca da je mogao da osnuje svoju zemlju koja bi bila najbogatija na svijetu. Koja bi bila u 7 najbogatijih. Znači, ne Kolumbiju da napravi da bude najbogatija, no novu da napravi državu koja bi bila najbogatija na svijetu. I to pokazuje da je on uvjedljivo najbogatiji čovjek u istoriji čovječanstva. On je... Diskutabilno mu je poznavanje ekonomije, ali ajde. Pa da. Ne funkcioniše država baš takva. Ne znate kakva primopredaje droge nama prednost. Ovaj ome dodaje, na sred ulice, ovaj mu dodaje gudro, ovaj njemu pare. 100 ljudi... Ovaj ome dolaze kod nas do prozora, hoće da nas časte sve ovo. 100 ljudi uključeno, ovo nikad ali nisam... baš svi su uključeni, prođete kroz ulicu i samo zvizne jedan drugome. Jel 500 dinara? Ne. Svi su, Koliko je bilo? Gram kokaina i 2 jointa? 500 dinara. 500 dinara ljudi, gram koke i 2 jointa. I to kakve koke? Majko rođena. Esto quiere decir escama de pescado, la mejor de del barrio. Esto, escama de pescado. Kao to je cama de pescado? Sí, escama de pescado. En el barrio Antioquia cada gramo tiene un nombre. El mejor es este, escama de pescado. Ova se zove cama de pescado, to znači da je najčistija. U celoj faveli imaju oznake, sve što se prodaje i onda ovo znači da je najbolje. Da, ma vidim ja kako je... Što ovo dostavljaš ili da pitaš? Ostavit ćemo dokumentarac koja ne konzumira legalno. No. Aha, ova na ljepnicu, sličicu. Esa, solamente esa la venden en la cueva. Solamente esa marka. Ta marka se prodaje samo tamo u Cueva, faveli, pećina. A izlaze li oni, na primjer, iz favele? Da, to mjesto gdje smo bili se zove pećina, tuđe je ta primoprodaja droge najveća. Ali to je ljudi, baš niste svjesni, to konstantno na ulicu, samo ne laze kola, ne laze motori, ovi dodaju... Ono što vidite u GTA, to je ništa za ovo, ali stvarno, to je ništa za ovo. Se hablan todo español o no? No es español. Ljudi, došli smo u jednu od favela, nismo u onoj najopasnijoj u kojoj smo bili prije, ali postoji mogućnost za snimanje, što je mnogo bitno. Ne znam kako je. Pedro, name of favela. Favela Robleo. Favela Robleo. Favela Robleo se zove sad i vrlo vjerovatno ćemo da idemo sad u dio gdje ima i droge i oružje i svega, sad će sve to da nam prikažu. Naravno, možda ćemo to da malo platimo za to iskustvo, ali mislim da bi pravu sliku Kolumbije i Medellina vama prikazali da moramo to da uradimo. A što bi treba da ih pitaš, koji je najjači u favelu? ¿Quién es más fuerte en favela para organizar una lucha? Véalo, acá en los tres, los dos maricazos luchadores. Alfred, Tony, look at his... Le tocaré la oreja hasta cuando rea. Dice mamá. Peleadores de UFC, tocaré la oreja hasta cuando rea, tocaré la oreja. Hola, chimba. Peleadores de UFC. We have two. UFC, so. UFC. La persona está muy grande. The best. Pero la pistola es más fuerte, ¿cierto?
Para eso se hicieron las armas, para desigualar los hombres. Para eso se hicieron las armas. Nema pomoći, kaže, kad on izvodi. Recimo da sam našao djevojku iz Kolumbije da mi kaže šta misli o tome. Au, su novia es colombiana. Ah, ¿Qué opina? No, Pero colombiana de dónde? Pero colombiana de dónde? Odakle? De Bogotá. Bogotá, ali... Papás son de Cúcuta. Ok, no, necesita una novia de aquí de Medellín. Ah, de acá, odavde moraš iz Medellina. Del barrio. Iz ovog barrio. No, eso que esas gomelas del poblado. Pero ¿cuál es no, diferencia, hermano? ¿Cuál es diferencia de las muchachas de ¿cuál es razlika? No hay diferencia, la diferencia es que las del poblado tienen platica y siempre se van a ver bien, pero acá en el barrio también hay mucha mamacita, mucha. Ima mamacita ovdje mnogo. Sí. Pero bonitas? Sí, Recimo, najljepše žene su Kolumbijke, tako sam čuo. Nos hubieran dicho que más bonitas mujeres del mundo son de Colombia. Sí, y más acá en Medellin. Medellin. Viš kako su oni ovdje znači... Patriote, lokal patriote. Sve, oni su sve najbolji. Los paisas son mejores. Somos número uno en todo, somos una raza diferente. Raza diferente. Sí, pero también lo dice la gente de afuera que viene acá. No, estoy de acuerdo, hermano. Es que tú que vives en Bogotá y por mi esposa es que no me deja vivir acá porque está celosa, porque sabe que acá hay muchas mamacitas bonitas, sí. En Bogotá no tanto. Me gusta estrenar. Pero, es de dar que primero es para abajo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo se me da? Estamos sin chile, Se va a llegar el colomo, todo. Carga poco pineco. Ona skinu gole. Isto prošlo. 250 kubika, ne može niko. Samo prvo možda se digne na zadnje, sve na kvačilo ga taknem. Dobro. A ne, dolje sam ga vozio na zadnje pored njih, no ne mogu ođe od onoga motora, nisam. Ali nema snage. Gracias. No. ¡Ey! Pa arriba, pa abajo, pa centro, pa dentro. Moga bi lagano da budem Kolumbijan. Jedva čekam da dobijem kolumbijsko-crnogorskog sina. Kolumbijano, mali. Ne vuči ga gospođo, će se posere. Ljudi, ako ovaj snimak gledate... Ovaj ko na cabeza. Pazi glavu. Sí, dale, firma. Da šedemo. Ya afuera. Ovo smrde voda. Muy pequeño. Espera, cuadremos un poquito que no. Vezo stolicu, vas gore. Ja vas ga stolicu. Ovo, vidi stolicu za tebe. Šta im je uopće, Pedro? Ja znam šta im je kuća. Kuće ti to, princ. Šta misli princu samo ome? Šta misli princ? Kako se sjećate povodom? Nabijemo sve na kuću. Čitav život se borim protiv ovoga, brate, gledaj šta, u čemu su problem na kraju. Koja je razlika između ovoga ođe i... Nema razlike. Na banjici. Samo na banjici neće nikog dira, brate. Alfred. Ne. Pichar de eso, me damos que rechaza por allí. Svaka kuća ima ikonu i Pušku. Salud. Da vidi, ima pušku. Evo je, uzi. Da ima.
Neka ne nije vodka. Je li 9-ka? 9 mm. 9 staje. Ne, pitaj ga, je li 9? Pitaj, može li da ga uzmem u ruku? Sad ćete misliti da se sprdam. Ali tata mi ih je 10 ima. Ne 1, no 10. Što tvoj nije ima, je li? Šok. 10. A tatu mogu ćete da pitate za koliko sam mogao da ga rasklopim kad sam dite bio. Je li 9-ka pitajka? Hermano, 9 mililitros sí. Smitlesom, no? King Cobra, vo? Jesi, King Cobra, Neka njemu da ti je... Daj da ga probam. Pa nikad nije ti probao. Što sam ti rekao? Samo da vidim što sam rekao, ako je pištolj kad se primaka. Što piše ovdje? Smith i Wesson. Jo, jebote. Princ sa aparatima. Princ kaže da nikad nismo držali oružje. Ljubite, brate. Smith Wesson. Daj princu da se Sam nemoj, samo leđa okreni od mene. Sve može. Da ne gledam. Smith Wesson, odmah sam ga vidio da treba. Tako ja vidim, Znaš kako ovo zazuji? Ja ona traje armada. Znaš kako zazuji ova? Pitaj ga koliko staje, smije ja mislim da smije. Pa šta, da ne uzem puca non stop. Na šta će bude ovaj video? Pero, parche de guayaba tales que pronto la gente se va a partir muy chismosa. Pitaj koliko staje u njega, 20 ili 30? ¿Cuántas balas tiene? 20 o 30? 35. Que ne hol da su traje. Znaš kakva je to ubica, brat? Kao GTA. Znaš kako to sreže, brat? Što ide? Ali taj ne može da maši, jer on samo prošara ovako. Da spušti ga dolje, spušti ga dolje. Nema zakočen, jel? Nemoj ga dirati. Nemoj dirati. Možda ti što je zakočen. U bok te evo. Daj da napravimo sliku, ne smijemo ni Can we izbačiti. make photo with you? Odmah čučaj. Platili nam 100 eura za vodi ga kura. Ajde, Jorđe, daj telefon. Meni je dosta uzija, brate. Držu. Daj njemu, Jorđe. Kome? Vozaču. Ne, ovo ti. Hoće Mičko slika. Ajde, Ja zajedno. pištolj, da, docijev. Prvo on je. Ja ću spufom ovim. Ajde, stavi kod me. Jajte ćemo s njim. Ja ću ovaj idiota. Kao Mišković, U stomak, u stomak. Diles que ya traen otra pistola, una pistola. Komarac, daj da ga ukorim te. A sad će još da donesu. Aj, Mičko, uzmi ovaj. Daj ja da vas slikam. Spremni za meč. Daj. Foto, uzmi ga. Ne, stavi tako ga stavi. Uzmi ga lipo vaso da se vidi. Zadrži. Samo mi ide s glavom. Daj mi ga kume. Jo, pufi ovo, evo. Ovo nema ni u Los Angelesu. Thank you. Molim kad uperuju, brate. Ajmo Znaš opet situacija, bilo. Ajmo da jedemo, ono, naša instruktorka ga ubijena mala. Aj, nikako je to bravo. Iđi ga uve, jel? Kida, meso od kida. 45, jel? Pa? 45. Ovo ne, ovo je 357. Dopali. Taj, brate. Ovo ti je 44. Ima klip Đak koji je samo ponesio bi instruktor i tu završava klip. I to je milionski klip. Ima, sjećaš se onoga? Možda ima još? Donose još sad oružje, jel? Eto, sekundi. Da možda pucaš malo. Pa bilo viralno na vrijeme tad. Que sienten como si era yo fui aquí, que empiece a hablar. Ey, las te contaré que te iban a entrevistar el parcero. Para que ellos se al sientan viejo en la para historia. que empiece a Para contar que no se historias. Možemo, ne na Instagram, može slika. Na YouTube, ne ništa. Može slika. Slika može. Može slika ništa. Ne može meni su skinuti. Ako hoćete da ga ispreviju nešto kao neka pitanja, nešto. Hoću, ali ti mi trebaš li raz. S pištolja, jel? Vi kad volite to... Iz Uzija. El viejo es el que le pagó Je li vieho? A, ovaj mator je neki tu pitanje. Osnovno pitanje, je li upuca nekad nekog? Si lo van a entrevistar. Koga je ovaj Mala gubila. A ovo je onaj što je bio poznati. Pero, Mislim da je s njim, pitaj. Ovako? Ljudi, treba sad tišina, samo da odradimo intervju s čovjekom. Ajde, ovako pitanje, evo ja ga pitam. siéntese, no, hombre. Ti što nam prevodiš?
Je li nekad... Čekaj sad, Jođi, samo da prvo uvedem. Prvenstveno ćemo da im se zahvalimo što su nam dopuštili da dođemo ovdje i da imamo priliku da ih upoznavamo. Primero agradecemos porque nos mostraste todo. Koliko dugo godina već živi ovdje u faveli? ¿Cuántos años vives acá? Yo 50 años viviendo acá, pero yo he vivido en España. Ah, llevas 50 años acá. Pero... Desde que nací, yo tengo 58 años aquí, tengo en este país 50 años. 50 godina. Da li pamti neke ratove, da li učestvovao u ratovima? ¿Te recuerdas de unas guerras de narcotraficantes? Muchas, aquí hubo demasiadas. En este barrio hubo mucha historia, muchas masacres. Da li imao neke situacije da je jedva preživio? ¿Tuviste unas situaciones complicadas acá? Pues viviendo aquí demasiadas, porque aquí hubo carros bombas, gente que mata, muchos sicarios. O aquí hay una generación que ya está muerta, pelados muy jóvenes, que todos se murieron porque eran muy sicarios, muy malos. Kaže bilo je autobom mnogo loših ljudi, sikarija. Ili puca nekad nekoga to me interesuje. ¿Pegaste un tiro a alguien? Alguna vez uno, pero eso no se dice. Ahí es sí, No, sincero, hermano. Policía. Provalive. Ovo je šifra. Kad bi opet imao život iz početka, da li bi živio isto? Ili neđe drugo? Si puedes escoger una vida de vuelta de nuevo, ¿escogerías a vivir acá o en otro lugar? Acá siempre ha sido violento y todo, pero aquí se vive muy bien. Kaže, bilo je nasilje, ali se ovdje živi mnogo lepo. Es como en su país es muy complicado, ha habido, yo por ejemplo en Alemania conocí muchos serbios. Y era muy violento y muy vivos y todo les tocaba vivir muchas cosas allá y a uno le tocaba Sí, es complicado Serbia también. Sí. Izvini, je li poznao neke Srbe ovdje? ¿Conociste unos serbios acá en Colombia? No, en Alemania, en Frankfurt. Ah, en Frankfurt, da. On je s Ljubom Zemuncem bio u Frankfurtu. ¿Conociste Ljuba Zemunac? Comprando chocolate allá, en Frankfurt en el tren. Pitaj onda kao mene... Vea muchos serbios. Isto kao što smo pitali onoga, obzirom da sam Balkanac, a da sam našao ženu u Kolumbiji, šta ima da mi kaže? A él necesita un consejo. Él es de Serbia y tiene una novia colombiana. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué quiere que case con ella? Tiene que seguir con colombiana, buscar otra. Mujer de todo lado complicada. Reka ti je da će se ona kući kod njenih vrati. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué? Princesi se cimno plavo. Ven esos pisajes. Mi hermano. Los pisajes los que matan. Cierre. Son todos legales. ¿Cuál era la época más violenta acá que tú conoces? Daj telefon, Jođi. Del 82 al 94 eso fue muy criminal. De 82 a 94. En época de Pablo Escobar. Todo bilo Todos nosotros vimos eso, esos tiempos la violencia fue exagerada. No puede vivir tranquilo. No, cualquier momento salía y se encontraba una carro bomba, cualquier cosa. ¿Pero por culpa de policía o por culpa de sicarios de Pablo? De Pablo y el cartel de Cali. Y los policías también mataban mucha gente. Šta kaže? Pitao sam da li zašto je bilo to kartel de Cali? Hubieron muchas limpiezas sociales. La bereta kakva je, bre? Znaš, kada dobro pucam, sa bez jebanca. Ozbiljno? Majke.
Iz pištolja nije lako pucat, znaš? Ja iz svega idem sigurno 6-7 godina u streljanju. Pucam dobro iz pištolja, pucam, ali ne. Ali, da ispričam jedan story time, poveo ja jednu djevojku, pune vam su sve. Ja da se iskurčim, poveo je da pucamo u streljanu, neke dalje mete, otvorena streljana u BG. 5 metaka, pogodim 4 puta u glavu. I ja u fazonu kako sam dobar, znaš, sad ja njoj pokazujem, ja radim. Ona 5 od 5. Htio sam da se ubijem. Dobro pitanje. Gracias! Još jednom. To je italijanski. Pite ga da puca. Puede tirar uno. Ovo je sad već next level. Inače ljudi, on je... Corazón, aquí. Gracias. Vuelvan. Aquí bien. On je što bi se reklo Tito Favele. Tito Favele. Like this motorcycle? I want to buy a Honda. Sí. 250? Sí. Sí. Gracias, hermano. Mucho gusto, parcero, bienvenido. Gracias, hermano. Gracias mucho. Bendiga. A buena, parcero. Bienvenido. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Ej. Zgotivili su nas svi u Favelu. Vuelvan. Buena, corazón, vuelvan. Policía. Parceros. Parcero, la buena. Oye, i oči bi bili glavni za mjesec. Ćao, hermano. La buena. Oye. Kaže, ovo je ćošak Device Marije. Ovdje ste uvek dobrodošli.